we will have Vande Mataram, national anthem, and our state anthem also. I request everyone to please stand in respect of the national anthem. Swami
everyone to take the respective seats, and I pray the dignitaries of the evening to pay floral tributes to Ma Saraswati and Pandit Deendayal Upadhyay ji. After this, we'll have Veda Gosha. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Ye Tatra Brahmana Samharshinaha Yukta Ayukta Aloksha Dharma Kamasyuho Yatha Te Tatra Varteran Tatha Tatra Vartetaha Athabhyātyādesho Edatra Brahmana Samharshinaha Yukta Ayuktaha Aloksha Dharma Kamasyuho Yatha Te Desho Varteran Tatha Desho Vartetaha Yesha Adeshaha Esha Upadeshaha Esha Vedopanishate Esha Dhanushāsanam Evam Upasitavyam Evam Uchaitadupasyam Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brahaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahmavadisham Pratamavadisham Satyamavadisham Tanmamavid Tadbhaktaramavid Avidmam Avid Bhaktaram Om Shanti 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 Hari Om. As a mark of respect to their divine recitation, I request my colleagues to give a small token of appreciation to these 5 young Sanatanis. I wish to introduce our guests of this evening who are on the dais. His Holiness Pujya Jagadguru Sri Shivaratri Deshikandra Mahaswamigal. He is the spiritual leader and the head of the Suttur Mutt. It belongs to Lingayat tradition. He became head of Suttur Mutt in 2013
and is known for his simple lifestyle and his deep knowledge in the spiritual studies. Under his guidance, Mutt runs many schools, colleges, hostels, and many rural development and healthcare initiatives. Under his spiritual leadership, Mutt organizes mass marriages and the famous Suttur Jatre Mahotsava also. We are very blessed to have Pujya Swamiji today with us. Going ahead, he will give his Ashirvadan also to the entire audience. And today, we are very fortunate to have Honorable Governor of our Karnataka state with us. Governor Sahib is originally from Ujjain, Madhya Pradesh. Served as a member of parliament both in Lok Sabha and Rajya Sabha also. He was the Central Minister of Social Justice and Empowerment. He is the Honorable Counselor for all the Karnataka universities. Presently, he is our Honorable Governor of Karnataka State, and for the today's program, he is our chief guest. I welcome Honorable Governor also today to the program. And we have with us our University Vice Chancellor, Professor Sharanappa V. Halsare. He is basically from Bidar. He was the Davangere University Honorable Vice Chancellor also, with 30 years of academic experience. He started his career as a professor in Akkamahadevi Women's University. Presently, he is the Honorable Vice Chancellor of Karnataka State Open University. I welcome Professor Sharanappa ji also. And we have Shri Dr. Pradeep Bharadwaj. He was with Quest Global as a director and also presently working as a director with Collins Aerospace. He is the Prajna Pravaha Karnataka Dakshina Pranta Sanyojak. I welcome Dr. Pradeep also. Now I request our Vice Chancellor Sahib to felicitate Pujya Swamiji. I request our colleagues to help our Vice Chancellor. I request Honorable Vice Chancellor to felicitate our Honorable Governor of Karnataka. I request Honorable Vice Chancellor to give his welcome address. Good evening all. Ekatma Manav Darshan International Conference, Academic Conference, respected Jagadguru Sri 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 Shivaratri Deshikesandra Swamiji, Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of the University, Sri Thawarchand Gehlotji,
dignitaries on the dais, Dr. Pradeep, Dr. Naveen Kumar, and Binne Kumar, esteemed scholars, respected faculty members, dear students, and honored guests. It is indeed the matter of a great pride and privilege for me to extend warm and heartfelt welcome to all of you to this prestigious international academic conference on Ekatma, Manav, Bharat's Worldview, jointly organized by Prabha and Dr. Shyamprasad Mukherjee Research Foundation. Today's gathering assumes the special significance as we come together to commemorate 60 years of the historic lectures of Pandit Deendayal Upadhyaya, who performed and visionary philosophy of Ekatma Manav Darshan continues to offer a timeless framework and understanding the human life, society, and development in the integrated, holistic manner. We are deeply honored and spiritually enriched by the divine presence of Jagadguru Sri 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 Sivaratri Deshikendra Swamiji, and his guidance and blessings inspires us to uphold the values rooted in dharma, compassion, and universe well-being. I humble welcome His Holiness and seek His continuous blessing for the success of this conference. It is also my great honor to extend a respectful and cordially welcome to Honorable Governor Ji, Karnataka, Sri Thawarchand Gehlot Ji, and Vice Chancellor of the universities. His gracious presence underscores the importance of the value-based education and the role of the academic institutions in national building. Sir, we are privileged to have you in this program, sir. I extend warm welcome to our esteemed dignitaries, Pradeep Bharadwaj, convener of Prabha Karnataka South Zone, and Professor Naveen Kumar and Binna Singh. I also extend a special welcome to all scholars, researchers, academicians, and participants who have jointly formed various parts of the country beyond our presence. Truly makes this conference vibrant and meaningful. The philosophy of Ekatma Manava Darshan is profound by Pandit Deendayal Upadhyaya ji, emphasized the integral development of the human being, harmonizing the physical, intellectual, emotional, and spiritual dimension of life. It devotes a balanced approach to progress that is rooted in culture, ethos, while being respect and compulsory challenges. It today's rapid globalizing and technology-driven world, where the material advances often overshadows the human values. Revisiting such ingredients, holistic becomes not only the relevant but essential. This conference provides the significant platform for the dialogue, reflection, and the scholarly engagement of Bharat's worldview and its relevance, shaping the sustainable and the inclusive future. At the Karnataka State Open University, we are committed to the ideas of access, equity, quality, and inclusiveness in education. We believe that the universities must not only impact the knowledge but also nature, values, critical thinking, and
sense of social responsibility. I am confident that deliberations, presentations, interactions during this conference will lead in significant outcomes and contributes to the deeper understanding of Ekatma Manav Darshan. I hope that the intellectual engagement will inspire all of us to integrate these principles in our academic pursuits and social contributions. Before I conclude, once again I extend my heartfelt welcome to all dignitaries, guests, and participants. I wish the conference great success and meaningful deliberation. Thank you one and all. I thank Honorable Vice Chancellor Sir for his welcome address and also for his insights on the topic of this international conference, Ekatma Manav Darshan. Thank you, sir. Now I request Dr. Bharat's to give the introductory remarks on this international conference. Pradeep. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Namaste to all. I would bow my head to Sri Suttur Swamiji, Honorable Governor Sahab, and VC Sir. It's a great honor to be in front of you, to even present what it means for us, for the entire conference to be holding out here, and also to make it happen. Part of the event, which was also okayed by Vice Chancellor Sir, it is 60th year of the Ekatma Manava Darshan or Vada, which was presented by Deen Dayal Upadhyay. We, part of Prajna Pravaha, which is an organization or a platform or a intellectual movement across the world, which brings all the intellectual thinkers, academicians, and the thought process people together, which would lead to the betterment of the Indic thoughts. This itself proves the number of people, the number of papers what we have received, part of this seminar or the conference itself proves that we are in the right way. To just give a gist of it, we have received around 170 to 180 papers with the registration of 640 of them. And today we have the registered people who have actually attended today is around 423. So the only emphasis what I am trying to make is that the path whichever we have taken to bring the Indic thoughts, that is in the right direction. The whole scenario what we look around in the world today, keeping the wars in mind which is happening and continuing from last 3-4 years in different parts of the world, this again stress upon whatever the worldview what we have as integral humanism still holds good today, and it is eternal. Part of the whole program what we have discussed and try to bring in with different teams for respective papers, whatever Deen Dayal Upadhyay had told, and which was our integral part, the way we used to live our life, from Chiti to Virat to Rashtra, and the Purusharthas, whatever he had defined. The whole concept of this is the third way of thinking which we believe in, and we will have to work to get there. To get into that zone is why which requires a huge academics to play a major role in this part, because we have been used to this Western thought process of
a man being a user and being taken anything for granted for that matter, and the natural resource is only meant to be exhausted by a human being. And that's the whole life cycle. From that zone to what we have to do is the whole seminar, and what is the way forward is the thought process that we all bring in together with our intellect and thoughts. So let us be aware that next 2 days will only be of churning our minds to get into that groove, and whatever we are talking about as a different or the next discourse of Vishwa Guru as Bharat starts from the academics and the way we think. The thoughts gets into the practice, and the practice becomes our habits. So keeping that in mind, this academic conference plays a huge role, and it's a disruptive thought process which we need to inculcate in our own selves and also to the next generation. With that, I would welcome you all again and also appreciate your time and your thought process, which would invite us to get to the next level and the discussions to the next course in the coming days. Thank you. Thank you, Pradeep ji, for your list of things that led to this particular conference, and also setting the tone for the next 3 days of the conference. Thank you. We are very fortunate to receive blessings from our Honorable Vice President of our Bharat, Sri C.P. Radhakrishnan ji. I request our team to give us video message from our Honorable Vice President. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತಾಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. It is my pleasure to inaugurate the International Academic Conference Ekatma Manav Darshan Bharat Worldview. I appreciate the Karnataka State Open University Mysuru and the collaborating agencies Pragya Pravaha and Dr. Shyamprasad Mukherjee Research Foundation for organizing the conference. It has been 60 years since Pandit Dinadayal Upadhyaya ji articulated Ekatma Manav Darshan or integral humanism. His vision was deeply rooted in Bharat's civilizational wisdom and also remarkably relevant to the challenges of our times. In 1965, when the world was deeply divided by ideological conflicts, Dinadayalji offered something truly original. At its core, Ekatma Manava Darshan teaches us that the individual, society, nature and the universe are interconnected. Nothing exists in isolation. In today's world, we are witnessing increasing division in identities, relationships, and communities. Despite material progress, there is growing loneliness, stress, and loss of trust. In such a time, Ekatma Manav Darshan offers a path of harmony through Dharma. Dharma here is the principle that sustains balance in life. It teaches us that the society thrives not merely based on rights, but on the fulfillment of duties, kardavya. When our actions are guided by truth, compassion, self-restraint, and service, social harmony naturally follows. It emphasizes that true development must nurture the complete human being, body, mind, intellect, and soul, while ensuring harmony between the individual and the society and the nature. Our Honorable Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji, has completed 8,934 days heading the government in Gujarat and as the Prime Minister of India, becoming the longest serving head of government ever in India. He has always emphasized the importance of
Kardavya and Seva in public offices. With his forward-looking vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas and Sabka Prayas, Bharat has achieved several milestones in the last decade. Our Honorable Prime Minister, Sriman Narendra Modi's vision is not limited to Bharat alone. His vision extends to the entire world with the philosophy of Vasudhaiva Kudumbakam. The national goal of Viksit Bharat by 2047 is not only about economic growth or technological advancement. It is about holistic and inclusive progress. A Viksit Bharat guided by the vision of Pandit Deenadayal Upadhyaya ji will balance Artha, prosperity, with Dharma, the ethical values. It will promote sustainable growth while upholding cultural and civilizational roots. As we stand in the age of rapid technological advancement, this philosophy becomes even more relevant. Today, humanity has immense technological power, but often lacks ethical direction. Ekatma Manav Darshan reminds us that technology must remain a tool guided by human wisdom and directed toward the welfare of all, or Loga Sangraha. Friends, as we reflect on this timeless vision of Pandit Deenadayal Upadhyaya ji, let us not limit ourselves to commemoration alone. Let us strive for its application. Let us carry this wisdom forward in our thoughts, our policies, and our actions. Let it be carried as a universal message for a balanced and harmonious world. I extend my best wishes for the success of international conference. With these words, I declare open the conference on Ekatma Manav Darshan, Bharat's Worldview. Jai Hind, long live Mother Bharat. In the absence of our respected Vice President, on behalf of every one of us, I thank him for formally inaugurating this particular conference. Param Pujya Jagadguru Sri Shivaratri Deshikar Mahaswamiji's presence itself is a big blessing to us. I request on behalf of Prajna Prevaha and Dr. Shyam Prasad Mukherjee Research Foundation, and on behalf of every one of us who are present here, requesting Swamiji to deliver his Ashirvachana Bhashana. Swamiji. అఖండమండలాకారం వ్యాప్తమైన చరాచరం తత్పదం దర్శితమైన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಲೋಟ್ಜಿ ಅವರೇ, ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಿ ಅಲ್ಸೆ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಇಂದಿನಿಂದ 3 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಚರಣೆ ತರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಮುಖ ಮಾಡದೆ ಆ ಒಂದು ನೋವು, ದುಃಖ, ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸ್ಮರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪೂಜ್ಯ ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ್ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ದಿನಮಾನವನ್ನು ಕಳಿಬಹುದಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಸ್ವದೇಶ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವವಾದವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂಥವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಸ್ವದೇಶ ಈ 3 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಹಾಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕುರಿತಂತಹ ನಾಟಕಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥನೀತಿ, ವಿಕಾಸ್ ಕಿ ಏಕ್ ದಿಶಾ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಚಿಂತನ್, ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಕ್ಯೂನ್, ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವವಾದ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೀವಿತ, ಇವು ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಬಂಧಗಳು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯವರನ್ನು ಯಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಗ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅವರ ಕನಸು ಮತ್ತು ನನಸುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಭೌತಿಕ ಜೀವಿಯಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಈ 4 ಆಯಾಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂಥವರು. ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನವ ಕುಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರಬಹುದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬಹುದು, ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಸಂಘಟಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಗಮನಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳು, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವರ ಆಶಯೋಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಇವತ್ತು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಸಹಕಾರ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಳೈಸುವಂತಹ, ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಏಕತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏಕಾತ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮದನ ಮೋಹನ ಮಾಳವೀಯರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹದ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬದುಕಿದಂತಹವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಏಕತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಭಾಜನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥವರು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರವರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ಕೂಡ ಲೋಪಾರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯರು ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹವರು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹವರು, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು ಮತ್ತು ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಟು ಎವರಿ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಹಲ್ಸೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ದಿವಸಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂವಾದಗಳು, ಮಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಅಂತ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಚಿಂತನಾಗೋಷ್ಠಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ 4 ಮಾತು ವಿರಾಮ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿವಾದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. Now I request our Honorable Governor of the State, Shri Tawarchand Gehlot ji, to deliver his keynote inaugural address. एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण, इस विषय पर आयोजित इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ अवसर पर मंच पर विराजमान सुत्तूर मठ के परम पूज्य जगतगुरु श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। KSOU के वाइस चांसलर प्रोफेसर शरणप्पा वी हल्से जी, प्रज्ञा प्रवाह के कन्वीनर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी, सम्मानित वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और शोधार्थी, उपस्थित सम्माननीय प्रतिभागीगण, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। प्रसन्नता का विषय है कि कर्नाटक राज्य की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर में प्रज्ञा प्रवाह एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन और विभिन्न सहयोगी संस्थानों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक विषय एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह विषय केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति, उसकी सोच और उसकी जीवन पद्धति का मूल आधार है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं आप सभी को एवं आयोजकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भारतवर्ष अपनी महान सभ्यता एवं संस्कृति के कारण विश्व मंच पर सदैव प्रसिद्ध रहा है एवं अपनी गरिमामय आभा रश्मियों से विश्व मंच को प्रतिपल आलोकित करता रहा है। समय समय पर अनेक महान विभूतियों ने भारतवर्ष में अवतरित होकर यहाँ की महान परंपरा को समृद्ध किया है। इन महान विभूतियों द्वारा स्थापित महान परंपराओं ने समय समय पर समाज व राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व कुशल संगठनकर्ता, विचारक, दार्शनिक, प्रखर वक्ता, अर्थवेत्ता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने ऐतिहासिक व्याख्यानों के माध्यम से एकात्म मानव दर्शन अर्थात समग्र सृष्टि का दर्शन प्रतिपादित किया था। यह विचारधारा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवन मूल्यों पर आधारित एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की बात करती है। एकात्म मानव दर्शन भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। अतः शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा से युक्त धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के चतुर्विध पुरुषार्थों की साधना करने वाला और एक ही साथ परिवार, जाति, राष्ट्र एवं मानव समाज आदि विविध एकात्म समष्टियों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाला मानव इस दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस दर्शन में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व विकास एवं विश्व कल्याण का भाव छिपा हुआ है। इस दर्शन के अनुसार समाज भी एक जीवंत इकाई है। समाज व्यक्तियों के समूह के साथ साथ एक सजीव संगठन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक अंग के समान होता है। व्यक्ति और समाज एकात्मता के बंधन से आपस में जुड़े होते हैं। व्यक्ति और समाज की पुरुषार्थ साधना एक दूसरे के परस्पर पूरक और पोषक होती है। हमारे अस्तित्व का कारण परस्पर अवलंबन व पूरकता है। शरीर के अंगों का आपसी सहयोग परस्पर अवलंबन और पूरकता का सबसे सरल उदाहरण है। हम जब कई यात्रा पर जा रहे होते हैं और आंधी आती है तो धूल व कचरे से आंखों को बचाने के लिए हाथ अपने आप आगे आते हैं। आंखें रास्ता दिखाती है और पैर उस पर चलने का काम करते हैं। जब पैर में कांटा लग जाता है तो उसको निकालने का कार्य हाथ करते हैं तथा दर्द को कम करने के लिए उस जगह को सहलाते हैं। जब कोई हम पर हमला करता है तो आंखें देखकर मस्तिष्क को संकेत देती है और हाथ उस हमले को रोकने का कार्य करता है। हाथ भोजन को मुंह तक पहुंचाते हैं। भोजन को पहचाने का कार्य पाचन तंत्र करता है। हृदय रक्त पंप करता है। उस रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़े और किडनी करती है। मस्तिष्क निर्णय लेता है, परंतु उन आदेशों को क्रियान्वित करना अंगों और इंद्रियों का कार्य है। इस प्रकार शरीर का कोई भी अंग अकेले जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता।
सभी अंग एक दूसरे के पूरक है और परस्पर अवलंबन से ही स्वस्थ जीवन संभव है। स्पष्ट है कि जैसे शरीर के सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर एक समग्र व्यवस्था बनाते हैं। इसलिए समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि सभी वर्गों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे। दीनदयाल जी का कहना था कि व्यक्ति को वैचारिक रूप से गठित होना चाहिए, तभी समाज संगठित हो सकता है। एकात्म मानव दर्शन में धर्म का विशेष महत्व है। यहाँ धर्म का आशय है कर्तव्य, नैतिकता और जीवन का सही मार्ग। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति और समाज को सही दिशा प्रदान करती है। धर्म के बिना न तो व्यक्ति का विकास संभव है और न ही समाज का। इसलिए इस दर्शन में धर्म को जीवन का आधार माना गया है। इस विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वदेशी और आत्मनिर्भरता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि किसी भी देश का विकास उसकी अपनी परिस्थितियों, संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, जिसमें स्थानीय उद्योगों और संसाधनों को प्राथमिकता दी गई। एकात्म मानव दर्शन का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि सर्वांगीण विकास है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता और सामाजिक न्याय को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि आर्थिक प्रगति को। यह दर्शन एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले तथा समाज में समरसता और सद्भावना बनी रहे। आज भारत देश ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व आर्थिक विषमता, पर्यावरण असंतुलन, आतंकवाद, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण जैसी समस्याओं के साथ साथ अनेक महामारियों से जूझ रहा है। प्रकृति का अनियंत्रित शोषण, बढ़ता तापमान, बढ़ता प्रदूषण, जल संकट, अनेक जीव प्रजातियों का विलोपन आदि चुनौतियां बढ़ रही है। इन चुनौतियों और समस्याओं का समाधान पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन में निहित है। एकात्म मानव दर्शन हमें सिखाता है कि प्रकृति का शोषण नहीं, बल्कि उसके साथ सह-अस्तित्व में रहना चाहिए। यह दर्शन प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की भी बात करता है। यह दृष्टिकोण आज के पर्यावरण संकट के समाधान के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यदि हम सभी आयामी भाव से परिवार, समाज व प्रकृति के बीच सामंजस्य पूर्ण व्यवहार करेंगे तो विश्व में बिना संघर्ष व टकराव के सौहार्द स्थापित करने में सफलता मिलेगी और सुखमय जीवन प्राप्त हो सकेगा और पंडित जी का एकात्म मानव दर्शन साकार हो सकेगा। एकात्म मानव दर्शन की शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शिक्षा को रोजगार प्राप्त करने के साधन के साथ साथ इसे व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण का माध्यम मानता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना भी है। एकात्म मानव दर्शन एक ऐसी जीवन पद्धति प्रस्तुत करता है जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विकास वही है जिसमें सभी का कल्याण हो और जीवन के सभी पहलुओं का संतुलित विकास हो। हम यह कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक है। यह भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत ने सदैव विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है और सभी सुखी एवं निरोगी हो का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
केवल आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली का आधार है। भारत विश्व में महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभा रहा है। हमारी नीतियों और कार्यों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं। भारत ने सदैव शांति, सहअस्तित्व और सहयोग का संदेश दिया है। यही एकात्म मानव दर्शन की आत्मा है और यही भारत का वैश्विक संदेश भी है। यही कारण है कि भारत का विश्व दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि सहयोग का है, वर्चस्व का नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व का है। युवा इस देश की ऊर्जा है, इसकी आशा है और इसका भविष्य है। आप एकात्म मानव दर्शन को एक विषय के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। आप तकनीक और नवाचार को अपनाएं, सफलता को समाज के विकास से जोड़ें और मानवीय मूल्यों को कभी न भूलें। यह 3 दिवसीय सम्मेलन विचार विमर्श के साथ साथ यह एक ऐसा अवसर है जहां हम इस दर्शन को नए संदर्भों में समझ सकते हैं। आधुनिक चुनौतियों के संदर्भ में, नई पीढ़ी के दृष्टिकोण से और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं और मंथन हमें नए विचार, नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, जो 21वीं सदी में एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता को बल प्रदान करेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि एकात्म मानव दर्शन केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर संतुलन और समरसता स्थापित कर सकते हैं। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए कामना करता हूं और आप सभी के प्रति शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पूर्व महास्वामी जी ने अपने आशीर्वचन में हमको एकात्म मानव दर्शन के बारे में अच्छे ढंग से समझाया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं और आयोजकों को बधाई देते हुए विराम रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। Listening the salient features of Ekatma Manav Darshan is so apt, especially when it is delivered by our Honorable Governor, who for decades living and practicing in the same ideology that what Pandit Dindal Upadhyay also believed. On behalf of everyone, I convey my thanks to our Honorable Governor Sahab. After this, we are going to have Dhanyavad Samarpana, and then we are going to have our Vande Mataram and National Anthem. Then I request everyone to stand from their respective places after the Vandana Samarpana. And after the Vande Mataram and National Anthem, and all our guests of the day will leave this place, I request everyone to remain in their places for the next instructions about the conference. Now I request Sri Raghutam Arjunagi to deliver the Vandana Samarpana. Namaskara to all. Honorable dignitaries on the dais, esteemed scholars and dear delegates. It is my privilege to propose the vote of thanks on this historic occasion of the inauguration of the International Academic Conference on Ekatma Manava Darshana, Bharat's Worldview. First and foremost, on behalf of the organizing committee, we offer our most humble pranams and sincere thanks to Param Pujya Jagat Guru Sri Shivratri Deshikendra Swamiji. Pujya Swamiji, your divine Ashirvachana has deeply enriched our minds and has set a spiritual foundation for the next 3 days. Dhanyavad Swamiji. We extend our profound gratitude to the Honorable Vice President of India for taking his valuable time
to share his highly motivating thoughts through a special video address. I express our deepest gratitude to our chief guest, Sri Thawarchand Gehlot, Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of State Universities. Sir, we are highly grateful for your inspiring inaugural address and for gracing the function with your esteemed presence today. Thank you, sir. Thank you very much. My sincere thanks go to the President of today's session, Vice Chancellor of KSOU, Professor Sharanappa Halse, for renting out the premises to this grand conference. Thank you, sir. Thank you very much. I sincerely thank Dr. Pradeep Bharadwaj for beautifully setting the context of this conference, and I thank Dr. Binay Kumar Singh for his esteemed presence. I also extend my gratitude to the entire central and state leadership of Prajna Pravaha and Dr. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation for their tireless efforts. I thank all the esteemed vice chancellors of those universities and all heads of those institutions who are our knowledge partners for this conference. Finally, I thank all presenting scholars, delegates, volunteers, students, and members of the media and police. Your enthusiastic participation and support has made this inaugural ceremony a grand success. Thank you all. Jai Hind, Jai Karnataka. Vande Mataram and National Anthem. Swami
let us stay in our respective places. I request everyone to please be seated for the next instructions. In the cellar, we have paniya available, tea I meant. So after this, we can go downstairs and have tea. Our next session is at 6:45. It's Vachana Gayana. It will be in the same premises. So please be assembled by 6:40 in the same auditorium. After that, we have a keynote address on the conference by Sri Prafulla Ketkarji, editor organizer. Now, let us wait for a few minutes. Let the guests leave the place. Yes, we can go and have a cup of tea. Thank you. Dhanyawad.